себе. Не знаю, це ніде такого не чув, можливо, у вас це вже було. Коротше, суть в тому, що наші руки, вони за допомогою саме hand, ми play with the energy. Типу, це hold the energy, так? Це drag the energy, це направлення енергії, а це concentrate, так? Коли ми типу, якби концентруємо, показуємо, як ми концентруємо енергію десь. І коли я вчора це зрозумів, я прям просто від самої ідеї цієї, типу, мене жорстко бахнуло, що тому що до цього, коли я працював тільки з токінгом, я міг нею ніби кудись кидатись. А тепер, вроді би, Дайс говорив, що це hold the energy, але в мене якось, hold the energy, в мене була така штука, що я тримаю кором, а не кулаком. Що кулак концентрує енергію тут, да? Або там всього тіла, а саме, от, що вона знаходиться всередині кулака мого, то от, в принципі такого не було. Вот. Ну, коротше, це я з вами так просто поділився, це що потім на інших тренуваннях я буду освітлювати цю інформацію. А зараз в мене вийшла така ж тема, що я помітив, що багато юзаю closed hand, тобто кулак, який вистрілює, бум, і він ніби вкидує енергію. І він може вистрілювати просто, а може вистрілювати з прокручуванням, з півотом. Бум, бум. Бум. Так само бум. Вот. І ну все. Просто я за допомогою цього концентрую енергію, там щось зробив, бум, ніби вкинув собі в грудну клітину, бам, якісь такі реакції. Те саме там тут бум, тут Вот. Тобто можна просто поставити і відреагувати, а я прям робив через кулак. Тому можете спробувати теж таку тему. Все, let's go. We gon' pack trucks, a whole lot of trucks, and we gon' bring buck, a whole lot of buck. And we gon' bring buck. Come on. Crazy how I live. What I do? All the way back. Shut up and dance. I told him, told you. Raw.
told him, told you.